Guerreiros Negros de Puerto e de Lunge, Tarzan dos Macacos Chegueo Poco de Agua das Rochas Lisas e Redondas e Retamo o Rastro dos Beduinos. Como ele Subera dos Negros de Blake que o Jovem Americano estava desaparecido e que eles também não tinham visto nada distinguible desde que este se separara de Blake e partira para a costa. O homem macaco estava mais convencido do que nunca de que o prisioneiro branco entre os Arabs era Blake. Indaisam, não sente grande preocupação pela segurança do homem, pois, se os beduinos tivessem esperanças suficientes de recompensa para poupar-lhe a vida, ele não correria grande perigo. Raciocinando dessa forma, Tarzan não fingiu ter pressa a seguir o rastro de ibn Jad e seu povo. Dois homens estavam sentados em bancos rústicos lados postos de uma mesa tosca. Entre eles, uma lamparina a óleo com pavio de algodão queimava fracamente, iluminando livremente o piso de pedra e projetando sombras estranhas sobre as paredes de pedra bruta. Através de uma estreita janela, inocente de vidro, o ar noturno soprava, impulsionando a chamada toca ora para lado, ora para outro. Sobre a mesa, entre os homens, jazia tabuleiro quadrado dividido casas, e dentro de algumas destas havia diversas pacas de madeira. E a sua vez, Richard, disse dos homens. O senhor não parece muito entusiasmado com o jogo desta noite. O que houve? Está pensando no amanhã, James, e meu coração está pesado dentro de mim, respondiu o outro. E por quê? Indagou Blake. Malad não e o melhor espadachim nimmer, respondiu Sir Richard, mas. Ele hesitou. E su opire, Blake completou a phrase por ele, rindo. Sir Richard ergueu o olhar e sorriu. O senhor sempre fará piadas, mesmo diante da morte, disse ele. São todos os homens deste estranho país semelhantes àqueles de que falas. E sua vez, Richard, disse Blake. Não escondas a espada dele de tias alhas como tu escudo, James, advertiu Richard. Mantenha sempre cias alhas nos alhas dele ate saber onde ele atacara. Então, como seu escudo pronto, voce pedira interceptor o golpe, pois ele lento dima e cias alhas sempre revelam onde sua lamina cara. Se muito bem que, com frequência, tenho exercido minhas habilidades contra ele. E ele não o mato, Blake lembrou. Apenas praticamos, mas a minha será diferente, pois malad o desafia para a morte, combate mortal, meu amigo, para levar com sangue a afronta que lhe causaste. Ele quer me matar, so por isso? Pergunta Blake. Direi ao mundo que ele suido sensível e irritadico. Se faz apenas isso, ele pediria se contentar apenas tirar sangue, mas jamais que ele tem contra ti. Mais alguma coisa? Ok. Mal falei com ele uma dúzia de vezes, disse Blake. Ele está com ciúmes. Com ciúmes? De quem? Ele se casaria com a princesa e vai a maneira como voce a olha, explicou Richard. Bobajam, exclama Blake, mas coro. Não, ele não é o único que noto, insistiu Richard. Voce está louco, retruca Blake. Frequentemente, os homens olham para a princesa, pois ela é bela sem comparação, mas ele os matou a todos, perguntou o americano. Não, pois a princesa não olhou para eles da mesma maneira. Blake recostou seu banco e riu. Agora sei que está loucos, ele exclama, todos vocês. Confesso que eco a princesa uma criança muito doce, mas, meu jovem, ela não pode me ver nem pouco. Basta de vossa linguagem exótica. Consigo apreender o significado de vossas palavras, James, mas não podias me confundir sobre uma acento nem me enganar sobre outro. Os alhas da princesa raramente se desviam de vós enquanto vós exercitais na arena, e o olhar que tens quando pausam sobre ela, já vistes ciao a adorar a seu mestre. Vai venda cias horneias, advertiu Blake. Por isso, malad te colocaria fora do caminho, e porque sei disso que me entristeco, pois aprendi a gostar muito de ti, meu amigo. Blake levantou-se e contornou a extremidade da mesa. Voce bom camarada,
Richard, diz ele, colocando a mão efetuosamente no ombro do outro, mas não se preocupe em não este morto. Seik perico desejado como a espada, mas aprendi muito sobre suas possibilidades nos últimos dias e creio que ser malad terra uma surpresa. Sua coragem e sua vasta confiança o levarão longe, James, mas talvez não superam uma vida de prática como a espada, e essa é a vantagem que malad tem sobre voce. O príncipe Gobred favoris a aco de malad, questionou Blake. Por que não? Malad cavaleiro poderoso, como grande castelo proprio e muitos cavalos e servidores. Além de uma dúzia de cavaleiros, ele possui homens de armas. Existem diversos cavaleiros que possuem seus próprios castelos e seguidores, não é mesmo? Pergunta Blake. 20, porventura, respondeu Richard. Eles vivem próximos ao castelo de Gobred. A beira das colinas, a 3 léguas de cada lado do castelo de Gobred, explicou Richard. E não vivem outros todo este grande vale, indagou Blake. Oh, senhor ouviu falar de Bohun? Pergunta Richard. Sim, com frequência porque ele se autodenomina rei, mas jamais nos referirmos a ele como rei. Ele e seus seguidores residem no lado oposto do vale. El são, porventura, tão numerosos quanto nos, e estamos sempre em guerra contra eles. Mas tenho ouvido falar bastante de grande torneio para o qual os cavaleiros estão treinando agora. Eu suponho que Bohun e seus cavaleiros participariam disso. Eles participarão uma vez por ano, a partir do primeiro domingo de quaresma e estendendo-se por período de 3 dias, desde tempos imemoriais, uma trégua declarada entre os fronteiros e os apoiadores, durante a qual se realiza o grande torneio, ano na planície diante da cidade de Nimr e no ano seguinte na planície diante da cidade do Sepulcro, como a caminho da presa dos investidores e apoiadores. Que diabos significam isso? Exigiu Blake. Não és cavaleiro de Nimr e não sabes, exclama Richard. O que se sobre o ato de nomir cavaleiros caberia uma cascada amendoim, admitiu Blake. Deverias saber eute contere. Presta bem atenco, então, diz Richard, pois preciso voltar ao principio. Ele serviu dois cálices de vinho de gero que estava no chão ao seu lado, tomou longo gol e prosseguiu com sua narrativa. Ricardo I partiu de Sicília na primavera de 1191 com toda a sua grande comitiva Romo a Acre, onde encontraria o rei Francis, Filipe Augusto, e arrancaria a terra santa do poder dos Saracenos. Mas Ricardo demorou-se no caminho para conquistar Chipre e punir o vil déspota que havia insultado Berengaria, como quem Ricardo deveria se casar. Quando a grande companhia novamente ica suas velas para Acre, havia muitas donzelas cipriotas escondidas nos navios por cavaleiros que haviam se afeiçoado a seus belos rostos, e aconteceu que dois desses navios, encontrando uma tempestade, foram desviados de seu curso e naufragaram na costa africana. Uma dessas companhias era comandada por cavaleiro chamado Bohun, e a outra, por tal Gobred. Embora marcassem juntos, mantinham-se separados, exceto quando atacados em busca de Jerusalém, chegaram a este vale, que os seguidores de Bohun declararam ser o vale do Santo Sepulcro, e que a cruzada havia terminado. Suas cruzes, que haviam usado sobre o peito como todos os cruzados que não atingiram seu objetivo, foram removidas e colocadas nas costas para significar que a cruzada havia terminado e que estavam retornando para casa. Gobred insistiu que este não era o vale do Santo Sepulcro e que a cruzada não havia sido cumprida. Ele, portanto, e todos os seus seguidores, mantiveram suas cruzes sobre os peitos e construíram uma cidade e castelo forte para defender a entrada do vale, a fim de que Bohun e seus seguidores fossem impedidos de retornar a Inglaterra at que tivessem cumprido sua missão. Bohun atravessou o vale e construiu uma cidade e castelo para impedir que Gobred avancasse na direção que este último sabia que se encontrava o verdadeiro sepulcro,
e porques set seculos e mio os descendants de Bohun impedirum os descendants de Gobred de Avancar e resgator a terra santa dos Saracenos, in quanto os descendants de Gobred impedirum os descendants de Bohun de retornar a Inglaterra, para descenra de cavalaria. Gobred assumiu o título de príncipe e Bohun o de rei, e esses títulos foram transmitidos de pai para filho ao longo dos séculos. Os seguidores de Gobred induzam a cruz sobre o peito e, por isso, são chamados de fronteiros, enquanto os seguidores de Bohun usam nas costas e são chamados de costas. E o senhor ainda insistiria em avancar e libertar a Terra Santa? Pergunta Blake. Sim, respondiu Ricardo, e os apoiadores retornariam a Inglaterra, mas há muito tempo percebemos a futilidade de ambas as esperanças, pois estamos cercados por vasto exército de Saracenos e nossos números são muito poucos para nos permissa eles. Nauicas que seria prudente permanecermos aqui subtamen ha presseo, indago ele. Bem, certamente os surpreenderias se que valgasses para Jerusalem, ou mesmo para Londres, admitia Blake. No geral, Richard, eu permaneceria aqui, se fosse voce. Veja, após 735 anos, a maioria dos conterrâneos pode ter-lo esquecido e mesmo os Saracenos poderiam não saber do que se tratava, caso o senhor entrasse galopando em Jerusalém. Talvez voce com sabedoria, James, diz Richard, e, além disso, estamos contentes aqui, não conhecendo-nos outro país. Por momento, ambos os homens permanecerão em silêncio, imersos em seus pensamentos. Blake foi o primeiro a falar. Este grande torneio me interessa, diz ele. O senhor diz que cumca no primeiro domingo de quaresma. Isso não fica muito longe. Não muito longe. Porque, eu gostaria de saber se o senhor, considera que eu estaria condições de participar. Esto é primordial minhas habilidades como alanca a cada dia. Sir Richard alhao com tristeza e balanco a cabeça. Minha estaras morto, diz ele. Diga. Voce e uma festa alegre, exclama Blake. Su apenas sincero, bom amigo, respondeu Richard. Aflige profundamente meu coração que seja verdade, mas e verdade, não poderás previas alicar sobre ser malada minha. Desejaria que eu pudes tomar seu lugar na arena contra ele, mas isso não é possível. Mas consolo-me com o pensamento de que te comportarás com coragem e morarás como bom cavaleiro deve fazer, sem mancha tu braço. Muito confortera a princesa Guinalda saber que pareceste desta forma. Acha mesmo, arisco Blake. De fato, se eu não morar, ela será demitida. Apagui? Fora do que, indago Richard. Ela ficara muito irritada, então, corrigiu Blake. Eu não iria tão longe a ponto de dizer isso, admitiu Richard, mas, ainda assim, parece certo que nenhuma dama se alegraria a ouvir seu noivo derrotado e morto, e se tu não fores morto, pode ser apenas porque mataste malad. Ela e sua noiva? Exigiu Blake. Está entendido, isso e tudo. O momento, nenhuma proibico formal de casamento foi proclamada. Vumi entregar, Rosno Blake. Seu tiver que ser morto amanhã, deveria dormir pouco esta noite. Se estender sobre uma rude manta de la que fora estendida sobre leito de juncos no chão de pedra canto de sala e puxar outra manta semelhante sobre si, sentiu menos sono do que jamais sentira antes. O conhecimento de que no dia seguinte ele enfrentaria cavaleiro medieval combate mortal naturalmente lhe causava considerável preocupação, mas Blake era autossuficiente dima e jovem dima para nutrir seriamente a crença de que seria ele a ser morto. Ele sabia que era possível, mas não pretendia permitir que esse pensamento o perturbasse. Havia, no entanto, outro que o fez. Isso o perturbou muito e, também, o diaxo furioso quando percebeu que estava preocupado com isso com o proposto casamento de Sir Malad de West Castle e Guinalda, princesa de Nimr. Será que ele fora tolo o suficiente. Soliloquio,
para esse apaixonar por esta pequena princesa medieval que provavelmente o via como suira sob seus pés, e o que ele faria relação a malad? Supon que ele vinça o suido no dia seguinte? Bem, o que me diz a respeito? Ele o matas, isso diazaria guinalda infeliz. Ele não o matu ok? Sir James não sabia capítulo xii no beat dizid ibn jad espero tres dias msu menzil, mas ninhum guia gala chego para conduzilo ao vale, como batando havia prometido. Por isso, envio fejuan mais uma vez ao chief para instalo a esse opressor, pois na mente da ibn jad sempre residia o temor de Tarzan dos macacos e a ideia de que ele pudes retornar para frustralo e punilo. Ele sabia que não estava mais no país de Tarzan, mas também sabia que, onde as fronteiras eram tão vagas, não podia contar definitivamente com esse fato como garantia de ser enca contra represalias. Sua única esperança era que Tarzan estivesse aguardando seu retorno atrás do país de Tarzan, e ibn jad havia definitivamente decidido não tentar isso. Em vez disso, ele planejava mover esse diretamente para o oeste, passando ao norte do território do homem macaco, a encontrar a trilha para o norte pela qual havia viajado desde o país desertico. Na presença do Zik com ibn jad sentivemos se tolog, seu irmão, e fad Istanbul, além de outros árabe. Falavamos sobre o atraso de batando no envio de guias e temium traico, pois muito tempo his era evidente que o velho chief estava reunindo grande exercito de guerreiros, e embora fejuan lhes asaras que não seriam usados contra os árabes e ibn jad não recursos a traico, todos estavam apreensivos com o perigo da tija, empregada nos afazeres do harem, não cantava nem saria como costumava fazer, pois seu coraco estava pesado de luto por seu amante. Ela ouviu a conversa no mucad, mas não esse interessu. Raramente seus olhos se erguiam acima da cortina que separava os aposentos femininos do mucad, e quando o faziam, as chamas do odio ardiam seu interior ao cruzarem o semblante de fad. Ela estava olhando quando viu os olhos de fad, que estavam direcionados para fora, atrás do menzil, se irregularam subitamente com espanto. Bila, ibn jad, exclama o homem. Veja, como estima, atija lanco alhar na direco que fad estava fixando o alhar e, como os outros, solto pequeno suspiro de espanto, embora os dos homens se transformassem juramentos. Caminhando diretamente pelo menzil direco ao beat do Zik, avancava gigante bronzeado, armado com uma lanca, flechas e uma faca. Suas costas, pendia escudo oval, e sobre ombro e o peito, enrolava-se uma corda, trancada com longas fibras. Tarzan dos macacos, exclama ibn jad. Que amaldico de ulaqueia sobre ele. Ele deve ter trazido seus guerreiros negros consigo e os diexo escondidos na floresta, sussurrou Tolog. Não ousaria mais entrar no menzil dos beduinos. Ibn jad estava com o coraco aflito e pensando rapidamente quando o homem macaco parou diretamente na abertura externa do mucad. Tarzan percorreu rapidamente a assembla com os olhos. Eles finalmente pararam Istanbul. Onde está Blake? Ele exigiu do americano. Voce deveria saber, no Istanbul. Voce o via desde que vocês se separaram. Now, o senhor tem certeza disso, insistiu o homem macaco. E claro que sim. Tarzan voltou-se para ibn jad. O senhor mentiu para mim. Vocês não estão aqui para negociar, mas para encontrar e saquear uma cidade. Para tomar seu tesouro e roubar suas mulheres. Isso é uma mentira, exclama ibn jad. Quem lhe disse isso mentiu? Não creio que ele tenha mentido, respondeu Tarzan. Ele parecia jovem honesto. Quem era ele? Indagou ibn jad. O nome dele existe. Atija ouviu e, de repente, sentiu-se galvanizada por novo interesse. Ele diz tudo isso e muito mais, e eu acredito nele. O que mais ele te diz, Nasrani? Que outro roubo seu mosque e procura te matar, ibn jad,
e depois coloco a culpa nele. Essa é uma mentira, como todas as que ele lhe conto, exclama fad.ibn jad permaneço pensativo, com as sobrancelhas franzidas uma caranca sombria, mas logo ergueu o olhar para Tarzan com sorriso torto. Sem dúvida, o pobre rapaz pensou que estava dizendo a verdade, disse ele. Assim como ele pensava que deveria mudar esse usique e pela mesma razão. Sempre teve o cerebro doente, mas nunca antes o considerei perigoso. Ele te engano, Tarzan dos macacos, e passo prová-lo por todo o meu povo, bem como por este Nazrani que fiz amizade, pois todos te dirão que está buscando habitaslo e diazar seu país. Porque mais eu teria viajado para o norte, de volta na direção da minha própria terra natal. Se desjavas habitasar-me, porque me mantiveste prisioneiro e enviaste tu irmão para me mudar durante a noite, pergunta Tarzan. Mas uma vez, estás a julgar mal ibn jad, disse o zique tristemente. Meu irmão veio para cortar-te os lacos e te libertar, mas tu o atacaste e então veio el fil e te levou. E o que quis dizer-te o irmão quando levanto sua face e grito, Mora, Nazrani, indago o homem macaco. Dizem homem que vam fazer uma gentileza. Eu apenas estava brincando, murmura Tolog. Estou aqui novamente, diz Tarzan, mas não para brincar. Meus waziri estão chegando. Juntos, fermos com que voce se encaminhe bem direco ao deserto. O que dizemos, diz o zique rapidamente. Pergunta este outro Nazrani se não é verdade que estamos perdidos e ficaríamos muito felizes lo esquiando pelo caminho certo. Aqui, somos cercados por guerreiros gala. Se uchuf temos reunido ha dias e temos que sejamos educados a qualquer momento. Não é verdade, Nazrani, ele se volta para Stimbul enquanto falava. Sim, é verdade, diz Stimbul. É verdade que o senhor vai diazar o país, diz Tarzan, e eu permanecerei para garantir que o faça. Minho, senhor, como queira. Enquanto isso, reserve lugar para mim, e que não haja mais traico. Não precisas temer nada, ibn jad sair-lhe, então volto a seu rostal para os aposentos das mulheres. Herfa, atija, ele cama. Prepara tenda deside para o zique da selva. A uma certa distância, mas não muito longe do beat de ibn jad, as duas mulheres ergaram a tenda preta para Tarzan, e quando o dan foi colocado e endireitado e o tumbel beat preso as esticas que atija finco na terra, herfori torno aos seus afazeres domesticos, diazando sua filha para esticar as cortinas late rice. No instantm que herfa saio do alcance do ódico, atija caru para Tarzan. Oh, Nazrani, ela exclama, viste meu zid. Ele está seguro. Eu o dias uma aldeia onde o chef cuidara dele 8 que seu pavo retorne ao país desertico. Ele está perfeitamente seguro e bem. Fulmi dele, o Nazrani, pois meu coraco anseia por noticias dele, imploro a moca. Como o encontrou? Onde ele estava, sua igua fora arrestada por eladria, que estava prestes a devorar a seu amante. Por acaso, eu estava lá e matei eladria. Então levei-zid a aldeia de chef que meu amigo, pois sabia que ele não sobreviveria aos perigos da selva seu o dias a pé e sozinho. Era minha intenco enviá-lo do país saranca, mas ele implorou para permanecer 8 que o senhor retornasse por lá. Isto eu permiti. Poucas semanas, a senhora vera seu amado. Lagrimas escoriam dos longos cilios negros de atija lagrimas de alegria quando ela tomou a mão de Tarzan e a beijou. Minha vida e tua, Nazrani, ela exclama, por me teres devolvido meu amado. Naquela noite, enquanto o escravo gala, fejuan, caminhava pelo menzil de seus mestres, viu ibn jad e tolog sentados no mucad do zique, susurrando para o outro. Fejuan, bem ciente da inerente turpitude daquela preciosa dupla, perguntou se qual seria a natureza de seus maquinacos. Atrás da cortina do harem, atija jazia encolhida sobre sua esteira, mas não dormia. Vez disso,
ella escutiva a conversa susurrada de seu pai e seu tio, ele deve ser eliminado, insistiu ibn Jad. Mas se as wazaras estão chegando, obstatolog. Se não o encontrarem aqui, o que podremos dizer? Eles não acreditaram mnos, qualquer que seja o que dissermos. Eles nos educaram. Ouvi dizer que são homens terríveis. Por Allah, exclama ibn Jad. Se permanecer, estaremos arruinados. E melhor arriscar algo do que retornar de maus fichas ao nosso país após tudo o que passamos. Se o senhor pensa que eu assumirei novamente este negocio, está enganado, irmão, diz Tolog. Uma vez foi suficiente. Now, até now, mas devemos encontrar uma solução. Now han encontrei nos que desejamos do que outro esse livro do Nasrani, pergunto ibn Jad, mas para esse mesmo, como se estives pensando em voz alta. O outro Nasrani, exclama Tolog. Ele o odia. Ibn Jad bateu palmas. Tu o tens, irmão. Mas ainda seremos responsabilizados, lembro Tolog. Que importa se ele estiver fora do caminho. Não podemos estar empire situado do que atual. Supon que batando viasamanha como esquias? Então, de fato, o Zik de Selva saberia que mentimos para ele, e as coisas poderiam se tornar difíceis para nos. Now, devemos nos livrar dele nesta mesma noite. Sim, mas como? Pergunta Tolog. Espera. Tenho plano. O que bem, o irmão. Ibn Jad esfregou as palmas das mãos e sorriu, mas talvez não tivesse sorrido se soubesse que atija escutiva, ou se tivesse visto a figura silenciosa agachada na escuridão, logo além da cortina externa de seu beat. Full, Ibn Jad, instatolog, diga-me seu plano. Bem, e de conhecimento geral que o Nasrani stimbal odia o Zik de Selva. Com voz alta, ele o proclama muitas vezes diante de todos, quando muitos estavam reunidos meu mucad. O senhor enviaria stimbal para mudar Tarzan dos macacos. Adivinho corretamente, admitiu ibn Jad. Mas como isso nos isentera de responsabilidade? Ele teria sido morto por sua ordem msu proprio menzil, obstatolog. Espera. Não ordenare que Nasrani mate o outro, apenas o suggerire, e quando isso for feito, será tomado pela furia e pelo horror de que este assassinato tenha sido cometido meu menzil. E, para provar minha boa fé, ordenare que o assassino seja executado púnico por seu crime. Assim, livraremos de dois coisas desgrandes, ao mesmo tempo, podremos convencer o waziri de que éramos, de fato, amigos de seu Zik, pois o lamentarmos com altas lamentacos quando o waziri tiver chegado. Levado. Seja ala por irmão como este, exclama Tolog, extasiado. Va agora, imediatamente, e convoque o Nasrani stimbal, ordeno ibn Jad. Enviam-no a mimsozinho, e depois de eu ter falado com ele ter partido msua misao, retornam ao meu beat. Atija estremeço sobre sua esteira, enquanto a figura silenciosa agachada do lado de fora da tenda do Zik se ergueu após a partida de Tolog e desapareceu na escuridão da noite. Convocado apressadamente do beat de fad, stimbal, advertido por Tolog a agir com discreco, moveu se silenciosamente pela escuridão o mucad do Zik, onde encontrou ibn Jad a sua espera. Sente-se, Nasrani, convido o beduino. O que diabos o senhor quer de mim a esta hora da noite, exigiu stimbal. Tenho conversado com Tarzan dos macacos, disse ibn Jad, e, por ser o senhor meu amigo e ele não, mandei chamá-lo para relatar-lhe o que ele planeja para o senhor. Ele tem interferido todos os meus projetos e está me expulsando do país, mas isso não é nada comparado ao que ele pretende fazer com você. O que diabos ele está aprontando agora? Exigiu stimbal. Ele está sempre se intrometendo nos assuntos alheios. Não o aprecias? Perguntou ibn Jad. Porque eu deveria, e stimbal aplicou epitito vil a Tarzan. Gostaras menos dele quando eu te cantar, disse ibn Jad. Bem,
digami. Ele des que matist tu compenhiro, Blake, explico ozik, e por isso Tarzan vi te mudara minha. Ha, ok, mate me, exigio stimbul. Porque ele now pod faz lo? Ok ele pensa que, imperador humano. Contudo, ele fará como diz, insistio ibn jad. Ele e todo paderiço aqui. Ninguém questiona os atos deste grande Ike de selva. Minha ele o matera. Mas o senhor não vai permitir, ibn jad? Certamente, não o diazera? Stimbul ja tremia de terror. Ibn jad elevo as palmas das mãos. O que posso fazer? Pergunto ele. Voci pod porque deve haver algo que voci possa fazer, lamento o homem assistido. Não há nada que ninguém possa fazer a não ser voci mesmo, sussurrou o Ike. O que quer dizer? Ele dorme naquele beat e voci tem uma coisa afiada. Eu nunca matei homem, se Stimbul. Nem foste morto alguma vez, lembro o Ike, mas esta noite terras de matar, o minhasir morto. Deus, exclama Stimbul, afigant. E tarde, diz ibn jad, e para o meu tapet de dormir. Eu o advertifica o que quiser sobre o assunto, e ele se levanta como se faz entrar nos aposentos de mulher. Tremendo, Stimbul cambiou para fora na noite. Por momento, hesito, então agaku se rastajao silenciosamente pela escuridão direco ao beat que havia sido erguido para o homem macaco. Mas sua frente corria atija para avisar o homem que salvara seu amante das presas de eladria. Ela estava quase no beat que ajudara a erguer para o homem macaco quando uma figura saiu da outra tenda e, colocando uma palma sobre sua boca e breco volta de sua cintura, a sair firmemente. Onde vais, sussurrou uma voz msu ouvido, uma voz que ela reconheceu imediatamente como pertencente a seu mas tolog não esperou por uma resposta, e ele respondeu por ela. Vais avisar o Nazrani porque ele se tornou amigo de tua amada. Volte para a casa de seu pai. Se ele subestiço, te mataria. Va. Ele hidu grande empero na direco de onde ela havia vindo. Havia sorriso malicioso nos labios de tolog ao pensa como havia frustrado a moca com tanta precisão, e agradeceu a Allah por a sorte o ter colocado posico de interceptá-la antes que ela pudes arruiná-los a todos, e, enquanto tolog, o irmão dos Ike, saria sua barba. Uma mão surgiu da escuridão atrás dele e o agarrou pela gargantadidos o agarraram e o arrastaram para longe. Tremendo, banhado suor frio. Agarrando com dedos firmemente cerrados o cabo de uma faca afiada, Wilbur Stimbul rastajau pela escuridão direco a tenda de sua vítima. Stimbul fora homem irritadico, valentao e covarde, mas não era criminoso. Cada fibra do seu ser se revoltava com a coisa que contemplava. Ele não queria matar, mas era rato humano encurralado e pensou que a morte o encarava, dizendo aberta apenas esta única forma de escapar. Ao entrar no beat do homem macaco, ele se preparou para realizar aquilo que outros era ali, e era, de fato, homem muito perigoso, muito formidável. Enquanto se aproximava sorrateiramente da figura que jazia na escuridão, envolta velho burnous. Capítulo XIV espada e braquel quando o sol tocou as torres do castelo do príncipe de Nimr, jovem relo. De entre seus cobertores, esfregou os alhas e se esfregaico. Seguida, estendeu a mão e sacudiu outro jovem, com aproximadamente a mesma idade, que dormia ao seu lado. Accord, Edward? Accord, pregai coso, ele exclama. Edward virou se de costas e tenta dizer e becejar ao mesmo tempo. Vamos, rapaz, inestiago Michel. Esque queste de que tu mestre parte para ser morto neste dia. Edward sentou-se, agora completamente desperto. Seus alhas brilharam. E mentira, ele bradou, lealmente. Ele dividira ser malad de cabeça a curaca com único golpe. Ninhum cavaleiro vive, senhor, com musculos tão poderosos quanto os de Sir James. Es desleal, Michel, com o amigo de Sir Richard,
que tem sido amigo bom e gente para nos tumbum. Michel du tapin ha no ombro do outro rapaz. Now, eu estava apenas brincando, Edward, disse ele. Minas Esperanças são todas para Sir James, e indaissam. Ele fez uma pausa, tema, temer de que, indago Edward. Que Sir James não seja suficientemente versado no uso de espada e braquel para vencer Sir Malad, pois mesmo que sua forca fosse a de 10 homens, isso não lhe adiantaria sem a habilidade para usa lá. Veris, mantive Edward, resolutamente. Vejo que Sir James tem escudeiro leal, disse uma voz atrás deles, e, virando esse, viram Sir Richard na porta, e que todos os amigos lhe desejem o melhor neste dia com tanta lealdade. Adormeci ontem à noite orando a Nosso Senhor Jesus para guiar sua lâmina atrás do elmo de Sir Malad, disse Edward. Bom, levanta-te e agora e cuida da armadura de tu mestre e dos arraias de seu cavalo, para que ele possa entrar na arena devidamente equipado, como convém nobre cavaleiro de Nimr. Instruiu Ricardo, e diaxoos. Iram ons horas de manha desta terça-feira de fevereiro. O sol brilhava no grande patio norte do castelo de Nimr, refletindo no eco pálido dos nobres cavaleiros e nas peaks e machados de batalha dos homens de armas, destacando as cores vibrantes das vestes das mulheres reunidas na arquibancada abaixo da muralha interna. Sobre estrado elevado, na frente e no centro da arquibancada, estavam o príncipe Gobred e sua comitiva, e ambos os lados deles, estendendo-se as extremidades da arquibancada, estavam os nobres cavaleiros e damas de Nimr. Enquanto atrás deles sentavam-se homens de armas que estavam de folga, depois os libertos e, por último, os servos, pois sob o governo benefico da casa de Gobred, estes recebiam muitos privilegios. Ambas as extremidades das listas havia uma tenda, adornada com flâmulas e as cores e emblemas de seu proprietário, uma com o verde e ouro de Sir Malad e a outra com o azul e prata de Sir James. Diante de cada uma dessas justas, postavam-se dois homens de armas, resplandecentes trajes novos, como metal de seus machados de batalha brilhando intensamente, e aqui pegem sairava cavalo de guerra inquieto e ricamente adornado, enquanto o escudeiro de cada dos competidores se ocupava com os preparativos de última hora para o confronto. Trompetista, estatuário, com a campana de seu instrumento apoiada no quadril, aguardava o sinal para sua fanfara que anunciaria a entrada de seu mestre na arena. A poucos metros atrás, segundo cavalo mordiscava o frio enquanto recava o tratador que o sairava, aguardando o cavaleiro que acompanharia cada dos competidores no campo. Na carruagem azul e prateada estavam Blake e Sir Richard, este último emitindo instrucos e conselhos, e dos dois, ele era o mais nervoso. A coda de malha, a gola e o capacete de Blake iram de malha passada, este último forado por dentro e coberto por fora, a de gola, com pele de leopardo, oferecendo boa prática para sua cabeça contra golpe comum e de raspão, sobre o peito. Havia uma grande cruz vermelha costurada, e de ombro pendiam as fitas de uma roseta azul e prateada. Pendurados no mastro de balança, pino de madeira, estavam a espada e o escudo de Blake. A arquibancada estava lotada. O príncipe Gobred ergueu o alhar para o sol e dirigiu-se cavaleiro ao seu lado. Este último do uma breve ordem trompetista posicionado na tribuna principesca e, breve, alto e claro, as notas de uma trombeta ecoaram no patio. Instantaneamente, as extremidades das listas foram galvanizadas a atividade, enquanto a arquibancada parecia ganhar nova vida, com pescacos estacando esse primeiro direto a tenda de Sir Malad e depois a de Sir James. Edward, tomado pela excitação, correu para a arena e, apoderando esse da espada de Blake, passou o cinturão por seus quadris e o abateu no lado esquerdo. Seguida, com o escudo, seguiu seu mestre para fora da arena. Enquanto Blake se preparava para a monta, Edward sairava a seu estribo, enquanto o tratador procurava acalmar o cavalo nervoso.
Ora pes pressiono a perna de Blake depois que ele monto na cela, não uma tarefa fácil, considerando o peso de passada cota de malha, e alhau para o seu rosto. Tenho orado por vós, Sir James, diz ele. Seik o senhor prevalecera. Blake viu lagrimas nos alhas do jovem ao alhar para ele e percebeu no na voz. Voce bom garado, Eddie, ele diz. Prometo que não terá de se envergonhar de mim. Sir James, como poderia eu? Mesmo na morte, o senhor será uma nobre figura de cavaleiro. Uma mais bela jamais foi dada a algum para contemplar, creio eu. Edward desejar-lhe entregar-lhe seu escudo redondo. Sir Richard já havia montado, sinal seu de que estavam prontos. Houve uma fanfara de trombeta no torneio de Sir Malad, e aquele nobre cavaleiro avanca, seguido por único cavaleiro. O trompetista de Blake anunciou a entrada de seu mestre, e o americano que valgorant à frente de arquibancada, seguido por Sir Richard. Houve murmurio de aplausos para cada concorrente, que aumentou a medida que avancavam e se reuniam diante da tribuna do príncipe Gobred. Ali, os quatro cavaleiros referam seus cavalos e se voltaram para o príncipe, cada elevando a empunhadura de sua espada aos lábios e beijando a saudeco. Enquanto Gobred os adversa a lutar honradamente, como verdadeiros cavaleiros, lhes lembrava as regras que regem o confronto, os alhas de Blake vagaram pelo rosto da guinalda da pequena princesa sentava se erta e rígida, olhando fixamente para a frente. Ela parecia muito pálida, pensa Blake, ele se perguntou se ela estaria doente. Que beleza, pensa Blake, e embora ela não parecesse olhar para ele uma única vez, ele não se sentiu desanimado, pois ela também não olhou para Malad. Novamente a trombeta soou, e os quatro cavaleiros retornaram lentamente aos extremos postos da arena, enquanto os principais contenders aguardavam o sinal final para o combate. Blake desengajou o breco de alca de couro do seu braquel e jogou o escudo no chão. Edward olhou para ele, horrorizado. Meu senhor cavaleiro, ele exclama. Arte doente? Arte desmaiando? Desaste quer tu escudo, e ele o pegou e o ergueu para Blake, embora soubesse muito bem que seus alhas não o haviam enganado e que seu mestre havia descartado sua única prática. Para o horrorizado Edward, parecia haver apenas uma explicação, que sua lealdade não lhe permitia considerar por instante. Que Blake estava se preparando para desmontar e se recusar a enfrentar Sir Malad, dando a este a vitória por omisão e garantindo para si o desprezo e o ridículo de todos nem ele cruate Richard, que não havia presenciado a aco de Blake. Sir Richard? Sir Richard, ele clama susurro rauco. Alguma aflico terrível acometeu Sir James. Olá, o que foi, exclama Richard. O que queres dizer, rapaz? Ele abandonou seu escudo, exclama o jovem. Ele deve estar gravemente doente, pois não seria de outra forma que recusaria o combate. Richard se aproximou de Blake. Enlouqueceu, homem, ele exigiu. Não podes recusar o confronto agora, a menos que queiras desonrar teus amigos. De onde o senhor tirou essa frase, indagou Blake. Quem diz que eu ia desistir? Mas tu escudo, exclama Sir Richard. A trombeta na camarote do príncipe soou peremptoriamente. Sir Malad avançou impulsionado por uma fanfara de seu próprio trompetista. Dias a ir, grita Blake para os Tu escudo, grita Sir Richard. Aquela coisa maldita estava a meio caminho, grita Blake enquanto avançava para encontrar o valoroso Malad, com Richard seguindo-o, assim como o segundo de Malad seguia aquele cavaleiro. Havia sorriso confiante nos lábios de Sir Malad, e ele lancava olhares frequentes aos cavaleiros e damas na arquibancada, mas Blake que valgava com os olhos sempre fixos seu antagonista. Ambos os cavalos galoparam imediatamente, e, ao se aproximaram, Malad avançou a galope e Blake percebeu que o objetivo do homem era, sem dúvida, derrubá-lo no primeiro impacto, ou, pelo menos,
desequilibralo de modo a facilitar a malad desferir bom golpe antes que ele pudes se recuperar. Malad que valgava com sua espada mio erguida ao seu lado direito, enquanto a de Blake estava guarda, uma posição desconhecida pelos cavaleiros de Nimr, que se defendiam apenas com seus escudos. Os cavaleiros aproximaram-se para se enfrentar pela esquerda, e quando estavam prestes a se encontrar, Sir Malad ergueu nos estribos e balancou a mauda espada para baixo, a fim de ganhar impulso, descreveu circulo com sua lâmina e desferiu corte terrível na cabeça de Blake. Foi naquele instante que alguns poucos na arquibancada perceberam que Blake não portava escudo. O escudo dele. Sir James não tem escudo. Ele perdeu o escudo, e de todas as partes da arquibancada, e bemeo seu lado, onde os dois cavaleiros se encontraram frente à tribuna de Gobred. Blake ouviu uma mulher gritar, mas não conseguiu olhar para ver se era guinalda. Ao se encontraram, Blake frio seu cavalo repentinamente direto ao de Malad, de modo que os ombros dos dois corcis se chocaram, e ao mesmo tempo lançou todo o seu peso na mesma direção, enquanto Malad, que estava pé nos estribos para desferir seu golpe, encontrava se quase estado de equilibrio e, tendo seu escudo pronto para a defesa, estava completamente desamparado no que dizia respeito a manobra de sua montaria. Malad, desequilibrado, perdeu a forca e mudou a direção de seu golpe, que caiu, para surpresa do cavaleiro, sobre a lâmina de Blake, ao longo da qual dissipou sua forca e foi desviado de seu alvo. Instantaneamente, com seu cavalo bem controlado por estar com o braço esquerdo livre de escudo, Blake puxou as redes e, simultaneamente, corta para a esquerda e para trás. Sua ponta abrindo a malha no ombro esquerdo de Malad e cravando na carne antes que o cavalo deste o leves para fora de alcance. Alto grito de aprovaco surgiu das arquibancadas, pois a coisa fora feita com perfeição, e então o segundo de Malad caiu para a tribuna do príncipe e apresentou protesto. Sir James não tem escudo, e ele exclama, não combate justo. E mais justo para o seu cavaleiro do que para Sir James, diz Gobred. Now nos aproveitariamos dele, retruca Sir Jared, o segundo de Malad. O que dizes, indaga Gobred a Sir Richard, que valgar rapidamente para o lado de Jared. Sir James está sem escudo devido a algum acidente ocorrido antes de entrar na arena. Now, ele o descarta, respondeu Ricardo, e afirmou que aquela coisa maldita o incomodava, mas esse Sir Jared sente que, por causa disso, eles não estão igualdade de condições, estamos dispostos a que Sir Malad também descarte seu escudo. Gobred sorriu. Isso é justo, ele diz. Os dois homens, preocupados com seu encontro e não com a discussão de 6 segundos, haviam se enfrentado mais uma vez. Sangue escorria pelo ombro de Malad e descia por suas costas, manchando suas vestes e a sela de seu cavalo. A arquibancada estava alvoroço, pois muitos indagradavam voz alta sobre o escudo, enquanto outros berravam de alegria pela maneira elegante com que Sir James havia obtido seu primeiro sangue. Apostas eram feitas livremente, e embora Sir Malad ainda fosse o favorito nas apostas, as probabilidades contra Blake não eram tão grandes, e embora os homens não tivessem dinheiro para apostar, possuíam joias, armas e cavalos. Entusiasta adepto de Sir Malad apostou 3 cavalos contra de que seu campeão seria vitorioso, e as palavras mal saíram de sua boca quando já tinha uma dúzia de apostadores, enquanto antes as ofertas de 8 para na passagem de armas inicial não haviam encontrado interessados. Agora, o sorriso havia desaparecido dos lábios de Malad e ele não mais lançava olhares para a arquibancada. Havia fúria seus olhos enquanto ele investia novamente contra Blake, que ele acreditava ter se beneficiado de acidente fortuito. Sem o impedimento de escudo,
Blake a provito plenamente agilidade do cavalo esguio que montava diariamente desde sua chegada a Nimmer, de modo que homem e animal estavam bem acostumados a meu outro. Novamente, Sir Malad vio sua lamina res vialar inofensivamente da espada de seu antagonista e, então, para sua grande surpresa, a ponta de espada. Sir James saltou rapidamente sub seu escudo e penetrou seu flanco. Não era uma ferida profunda, mas era dolorosa e, mais uma vez, truque sangue. Furioso, Malad ataca novamente, mas Blake havia conduzido seu cavalo rapidamente para trás e, antes que Malad pudesse reunir as redes, Blake o atingiu novamente, desta vez com golpe forte no elmo. Mio atordoado e totalmente enfurecido. Malad virou se investiu a toda velocidade, mas uma vez determinado a atropelar seu adversário. Eles se encontraram com coque diretamente frente à tribuna de Gobred. Houve rápido duelo de espadas que confundiu a visão dos espectadores e, então, para o espanto de todos, especialmente de Malad, a espada de quel nobre cavaleiro vuda sua mão e foi parar no campo, diazando-o inteiramente imersta seu inimigo. Malad contava-se e sentua-se erto, esperando. Ele sabia, e Blake sabia, que, sob as regras que governavam seu encontro, Blake estava autorizado a atravessá-lo com sua espada, a menos que Malad implorasse por misericordia, e ninguém, Blake menos que todos, esperava isso de cavaleiro tão orgulhoso e altivo. Sir Malad sentua-se orgulhosamente seu cavalo, esperando que Blake avancasse e o matasse. Silencio absoluto havia caído sobre as arquibancadas, de modo que o mastigar do cavalo de Malad sobre o frio era claramente audível. Blake voltou-se para Sir Jared. Chimam escudeiro, nobre cavaleiro, disse ele, para devolver a espada de Sir Malad a ele. Novamente as arquibancadas vibraram com os aplausos, mas Blake lhes as costas e que valgo para o lado de Richard, esperando que seu adversário estivesse novamente armado. Bem, meu caro, indago ele a Sir Richard, quanto me ofereciam por uma dúzia de escudos agora. Richard riu. Tens tido muita sorte, James, respondeu ele, mas creio que bom espadachim jate teria cortado pedicos há muito tempo. Seu tivesse levado aquela taboa de cortar para a festa, sei que Malad teria gostado. Blake assailhe, embora fosse duvidoso que Sir Richard entendesse do que ele estava falando, como acontecia com frequência quando Blake discorria, de modo que Richard há muito tempo havia deixado de sequer especular sobre o significado de grande parte do que seu amigo dizia. Mas agora, Sir Malad estava novamente armado e que valgando direto a Blake. Ele parou a seu cavalo diante do americano e curvou-se profundamente. Presto meus deveres cavaleiro nobre e generoso, disse ele, graciosamente. Blake fez uma reverência. O senhor está pronto, ele perguntou. Malad assentiu. Guarda, então, rosnou o americano. Por momento, os dois disputaram pósico. Blake fingiu ataque, e Malad ergueu a seu braço diante do rosto para aparar o golpe, mas como ele não veio, abaixou seu escudo. Como Blake sabia que faria, EAO fez-lo a lâmina de arma do americano caiu passadamente sobre a parte superior de seu capacete. O braço de Malad caiu ao lado do corpo, ele se curvo na cela e, seguida, tomba para a frente e rolou no chão. Agil, mesmo sua passada armadura, Blake desmontou e caminhou onde seu inimigo jazia estendido de costas, quase frente à tribuna de Gobred. Ele colocou pé sobre o peito de Malad e pressionou a ponta de sua espada contra sua garganta. A multidão se inclina para ver o golpe de misericordia ser desferido, mas Blake não concluiu seu argumento. Ele olhou para o príncipe Gobred e dirigiu-se a ele. Aqui está cavaleiro valente, disse ele, com quem não tem nenhuma desavença real. Popo para o seu cervico, príncipe, e para aqueles que o amam, e seus olhos se dirigiram diretamente aos olhos da princesa Guinalda. Então,
elese viro e caminho de volta ao longo de frente de arquibancada 8 sua propria tenda, enquanto Ricardo cavalgava atrás dele, e os cavaleiros e as damas, os homens de armas, os libertos e os servos se postaram seus assentos e gritaram seus aplausos. Edward estava radiante de alegria, assim como Michel. O antigo ajoel se abraço as pernas de Blake, beijou sua mão e coro, também era sua felicidade e excitação. Eu sabia, ele exclama. Não lhe disse, Michel, que meu próprio cavaleiro derrubaria ser malad. Os homens de armas, o trompetista e os pagans no torneio de Blake exhibiam sorrisos que iam de orelha a orelha, enquanto alguns matutos ante sencham ferganha por terem sido designados para o lado perder. Agora estavam extremamente orgulhosos e consideravam Blake o maior herói de Nimmer. Seria motivo de grande orgulho para eles se vangloriar entre seus companheiros, enquanto se reuniam com seus gerros de cerveja ao redor de rustica mesa de negocios msu refeitório. Edward removeu a armadura de Blake e Michel tirou Richard de sua, mio a muita tagarilis por parte dos jovens, que não conseguiam se conter, também era sua alegria, por ser tão inesperada. Blake dirigiu se diretamente aos seus aposentos, acompanhado por Richard, e, quando os dois homens ficaram a sos, Richard colocou uma mão no ombro de Blake. Fizeste algo nobre e cavalheiresco, meu amigo, disse ele, mas não foi uma atitude sabia. E por quê? Indagou Blake. Voce não achuque eu pude abandonar o pobre viralata quando ele estava ali, indefso. Richard balancou a cabeça. Não seria mais do que ele faria por tis as vossas passacos façam invertidas, disse ele. Bem, eu não poderia fazê-lo. Não somos ensinados a acreditar que seja exatamente ético atacar colega quando ele está desvantagem, de onde eu venho, explicou Blake. Essa sua disputa não tivesse sido mais profunda do que aparentava na superfície, o senhor poderia ter sido magnânimo, mas malad tem ciúmes do senhor, e esse ciúme não será de forma alguma diminuído pelo que aconteceu hoje. O senhor poderia ter se livrado de inimigo poderoso e perigoso se lhe tivesse dado o golpe de misericórdia, como era seu direito, mas agora o senhor criou inimigo maior, pois ao seu ciúme se somam o odio e a inveja contra o senhor por sua proeja sobre ele. O senhor o fez parecer macaco, James, e isso ser malad jamais perdoará, e eu conheço o homem. Os cavaleiros e damas ligados ao castelo de Gobred reuniam-se para comer juntos uma grande mesa no imenso salão do castelo. 300 pessoas poderiam ser acomodadas uma única mesa, e foi preciso uma grande equipe de garçons para atender às suas necessidades. Porcos inteiros, assados, foram trazidos grandes travessas, e havia pernas de carneiro e costelas de veado, além de tigelas de vegetais, com vinho e cerveja, e, ao final, pudins imensos. Havia muita risada e conversas voz alta, e tudo apresentava quadro selvagem e fascinante a Sir James Blake, enquanto ele se sentava na extremidade inferior da mesa, muito abaixo do celeiro, naquela noite, msu lugar habitual como dos mais recentes neófitos nas nobres filares da cavalariada. Nimmer dado encontro entre ele e malad foi o assunto do momento, e muitos foram os elogios que lhe foram dirigidos, bem como as perguntas sobre onde e como ele havia adquirido sua estranha técnica de esgrima. Embora o tivessem visto realizar tal feito, ainda assim pareciam acreditar ser inconcebível que homem pudesse previar alicar-se escudo sobre aquele que portava esse artigo essencial de defesa. O príncipe Gobred e sua família estavam sentados, como os nobres da maior hierarquia de Nimmer, uma mesa ligeiramente elevada relação ao restante do salão e que se estendia por sua extremidade superior, formando enorme t quando desejava falar com algum mais distante na mesa, recorria ao simples expediente de elevar a voz, de modo que,
Se varios estivessem inclinados a faz lo ao mesmo tempo, a sala se transformava caos de tumulto e confusão dadi, enquanto Blake se sentava na extremidade mais distante da mesa, era necessário que algum na extremidade de Gabred gritas para atrair a atenção, embora. Quando se descobria que era o príncipe quem falava, o restante da companhia geralmente caia silencio por respeito a ele, a